Okay, I will do that. Om Narayana Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaram Lokashankaram Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha Vasudevasutam Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Okay, so we'll continue with this Daivasura Sampat Vibhaga Yoga. Yes. Our Pratibhaji will continue. We have some discussion has happened and Pratibhaji will continue the next few points. Abba. This time it is Daivasura Sampat Vibhaga. Oh, so many Asura qualities are there. Okay, Guruji starts with this for the ends the divine qualities, explaining that it is like cycling. Like you're learning cycling. Many times you'll fall. Sometimes you'll will be able to drive properly. Then slowly it becomes into a habit, and then naturally we'll be able to cycle, like how we start walking, cycling, like this. So our divine qualities will have to develop, and this is nothing different from learning, to make it ourselves into Sthita Pragnatva Lakshana. Sthita Pragna, whoever Sri Krishna tells into chapter 2, the Sthita Pragnatva Lakshana, 7 to 8 shlokas are there. So what is that, and what are we doing? What is the difference here in the Daivi Sampat practicing is both are nothing but the same. We are trying to become Sthita Pragna. That's what Guruji explained. We should not be misunderstanding that first let the gnana band mele, after gnana I will start implementing them. Then I will be creating this Daivi Sampat or Sthita Pragnatva Lakshana. It's not the other way that I will first I will become Sthita Pragna, I will become Nani, and then I will later I will try to get the be peaceful, be have the divine qualities or something. It's not like that. First I have to have Gnana, practice Daivi Sampat, that is then it will lead to Sthita Pragnatva or Sthita Pragnat nature. So then he next Guruji talks about demonic qualities or Asuri pravritti. The qualities, what he is trying to say is, Krishna tells so many. In that he is trying to Guruji says, I don't want to focus on Asuri Sampatti. So because whatever we focus on, that will improve. So I will just flip through the pages, kind of, like just give you an overall view of this. But I have a detailed explanation of Daivi Sampat. So now he starts. All the demonic qualities or Asuri Sampatti happens for the mind in Rajoguna or Tamoguna Pradhana. So why are these the Asuri qualities told us? So that if I have anything,
let me just drop and focus on Daivi Sampatti. It's not like I don't have to see, oh, other person is doing or something like that. It is all this, the whole chapter is try to focus on oneself, ourself. So Krishna starts with this Dambha. Damba means pomp and show, means I know everything. Look at me, I'm so rich. I will show off with my richness through possessions and what are all the possessions, good dress or a high uh, big bungalow or something like that. Arrogance, darpa. Here tamoguna, rajoguna exactly means what? If I have something more better than the others, which means and I start being showing that as disrespecting others, so this is called as arrogance or darpa. Oh, I have so much, look at that, and you don't have anything. So that superiority complex, abhimana, is so high. If we know it properly in terms of Ravana, he always used to tease in a teasing way. He used to talk about Rama. What Vanvasi Rama? As if you're like that. But Rama is, Rama is already prince. Okay, but still Vanvasi Rama, your father sent your way. So that's how he used to show his superiority complex or arrogance with everybody, uh, he- not just to Rama or someone, his own people, his own wife, his own children. That's how, and he used to show anger. If he shows anger or krodha, his people, what the Sabha in his own ministers were so scared to tell the reality. Rama is better. So we have to focus on something better. No, we have to uh, put the security into a better one. Go for the real truth. They can't do that because the anger, the krodha that he showed, and darpa that he has, abhimana what he has, made him into uh, such a way that he gets killed at the end. So paurusham, rudeness, he thinks that he is everything. So paurusham. Agnanam, ignorance of dharma. See, when Hanuman goes there to give the message, he does not know dharma. He wants to kill him also, him only. And obviously the basic dharma what he did is others wife he should not snatch, I mean kidnap. So that dharma, basic dharma, how to behave, what should he do, that dharma itself is not there. So and apras apraspara means no purpose for this world. For him there is no purpose for this world. The thing is like, just enjoyment. The whole universe or the whole everything is there only for enjoyment alone, it is there. So and sexual desires and lust, and he does not have spiritual direction. Huh. The question comes like, lost soul spiritual directionless, spiritually directionless. How is spiritually directionless when it comes to Ravana? He was such a great bhakta of Shiva. He he used to do so many puja, this one, everything, right? How is it spiritually directionless? That's many people do this. Many people are like so ardent bhaktas. They will do all the yakna karya, follow this, that, everything, morning to night and night to morning. But how is it spiritually directionless? That's a good question. We can discuss about that. And then they do cruel actions. Obviously when they know everything, they are the person who is very, they know themselves to be arrogant and things. Obviously actions are nothing but thoughts. So how thoughts and feelings and assumptions are there, same thing will result in the action and their character building. So this is how it is. And they have small intellect. They think that they are everything. Then what is the point in trying to learn something new? They know it everything.
They don't need anybody to tell. If somebody tells, they don't like it. So that is obviously that person is a small intellect. Enemies of the world. Ahita. What I mean, they think that they know everything, and they end up in hurting themselves and others because they don't care about anybody else. I am there, my way or highway. That's what Guruji says. So that's how it will be. So destruction of the world. When they are destructing their own minds and their own thoughts, they can't control. Their own thoughts they can't see. Obviously, they are destructing themselves. That thought will result in action. What kind of action? Same action. Action will be same. It's like, how roots are, like that shoots are. How the seed of every thought is, I am super, I am uh, darpa, I am, arrogance is there, I am that, I am so great so and so. So when superiority complex, all of those seeds are there, their actions will be of the same kind. That's how it is. So their actions will be destructive only. So they are not clear of what to do, what not to do, and they are too much attached with the materialism. They think that this material itself gives happiness. When some material and body senses gives happiness, obviously we try to snatch and do things to accumulate as much as possible. So this is what is called as rajoguna or tamoguna, asuri sampat. And why is it told as like that? Not going to any dharma or moksha. See, dharma and moksha needs a lot of high energy. It's not like naturally when a water is falling. I mean, if you hold water, if you pour it, it will not go higher. It will go anyways. It will go lower. So naturally, such people are like, they go lower. They don't want to put high energy to make it into a positive attitude. Positive attitude or thoughts will come only with the conscious mind. Consciously, I want to do something. Then only the positivity will come. So unconsciously, what happens? We are tending to that lower into the vastness. Energy always tries to go lower, easy. That is very easy. To bring it into a higher thoughts and higher feelings, we have to put a lot of energy. It's like, putting high quality energy to the rocket to go cross the gravitational force. That's how things. Then for dharma and moksha, it needs lot of practice, lot of high energy, lot of conscious thoughts. So the rajoguna or tamoguna are obviously inertia and things. So the qualities are like that. So the actions will also be nearer or similar to that. No purity, physical and mental. They don't care about purity because it takes a lot of effort to keep oneself pure in mind, physical, mental, whatever it is. So that's how things are. No right conduct, no religious discipline. Yeah, that's how Ravana's qualities. Some of those Ravana's qualities will be shown in this way. Untruthfulness. Obviously he uses the clothes of kavi bate tara, saffron robes, and he abducts Sita. So that's how untruthful is. He can do anything to get or snatch his things to be done. Snatch the snatching, not even asking or trying to work hard to gain that. It is snatching. That's how untruthfulness is. The world has no absolute truth. Oh, not believing in Vedas and world has no truth. Guruji says, science usually says like, okay, it is a big bang. Okay, how did a big bang happen? I don't care, but this is a chaotic place. Some people say that. But nowadays, science is also trying to prove there is a conscious one in quantum physics. They say it's a conscious being. I am conscious.
That conscious being is there to make it, it's not a chaotic place. It's not like some, by mistake something has happened. The whole creation is a beautiful creation. It's known, there is some conscious entity that is trying to happen here. Okay, world has no basis. There is no creator, such things. No God, no master. I am the master. See, no God, no master, because when I am great, I am the master of my own self and I am the master of myself. Somebody else has to listen to me, then I should be the master of everybody. So that's the logical way of understanding. I am the master. I don't need anybody to tell me, because Alpa Buddhi, just a few, I mean, the previous slide we saw, Alpa Buddhi, they don't want to listen to anybody. So such are there. So we are born because of some reason. For sexual enjoyment, world is there. For lost soul, spirituality, directionless. So the insatiable, lust. I want everything in the world. I want everything. Whatever it happens, it doesn't matter if the things are belonging to someone else, or I'm snatching, I'm hurting. It doesn't matter. I am getting everything, means that is enough for me. That's what. It doesn't matter what others are feeling or thinking or whatever it is. And hypocrisy, wrong views, thamba over. Clinging to false ideas. Obviously, when the person is not interested in somebody else telling, jnana itself comes from shravana matrena, which means I am not able, if I can't listen to, first thing is I should understand that I don't know, I can't, and I don't know. Then only I will be able to, I'll be ready to listen to someone. First chapter of Bhagavad Gita says Arjuna understood that he is in a confused state. He understood that, he accepted this. Yes, I am in a confused state. What shall I do? Krishna is in front of me. We know that Krishna is Vishnu Swarupa. So that's why he surrenders to Krishna. But these people are, Hasuri Sampati is such a one. They're not ready to accept that I don't know. The basic assumption is I know everything, I want everything. Simple and straight. If that is what it is, their arrogance, their things will be related to the same thing, clinging to wrong views, false ideals, and things like that. Due to attraction for delusion or illusion. So delusion means what? Illusion. We think that if we really see properly, that all the five senses, mind and things are always focused on the outside, and it is not even giving complete information. My eyes, a human eye, can see 7 colors, fine. At the same time, many other animals can see better than these human eyes. So what I am seeing is still lesser or something. Like this, hearing, tasting, all the senses are limited in nature. If I get to know this part, then the rest of everything is clear. Whatever I try to enjoy through these 5 senses, it is obviously limited. It's an illusion. Slowly we'll get to know that. But if I think that everything is real, it's not an illusion, then I'll hold on to it real. This is reality. Whatever I see, whatever I feel, then what will I do? I just get attracted to it and try to hold on to this. And what is that holding on to? Impermanence. Everything is changing, but no, I don't accept that. Alpa Buddhi, I'm not ready to accept that change. I want to hold on to it, uh, as much as possible. So that will hurt himself and others also. They act with improper resolve. They don't know what to do. So they act along that. Lifelong endless anxieties. When everything is impermanent, with the moment we get to know, then we'll start leaving. Okay, I don't want it. It's fine. It comes, it goes. But if I think that everything is permanent and it is reality, then I'll try to hold on to it. The moment I hold on to it, it's lifelong. The anxiety is bound to happen.
Holding enjoyment of sense objects. I told the same thing. Living life for sense gratification. That is what is told. They are very sure that the life is this much only. Oh, one life. We have only one life. So what should I do? Within this one life, let me enjoy fully. This is the way of understanding. Due to attraction, bound by hundreds of desires. When something is taken as desire, when something is taken as reality, outside world, everything is taken as reality. Obviously, as I am the Ananda Swarupa, the self is Ananda Swarupa, that is not known. But the reaction towards, if the self is Ananda Swarupa and the outside world, this world is reality, the combination of this result in desires. And what desires? Hundreds of desires. Why? Because this the attachment, it will get attached to that, thinking that will give, the outside things will give me happiness. So that's the reason why attachment to lust will be there. And if I don't get it, anger will be there. They focus on accumulating and holding money. Why would somebody try to hoard money? Because they feel that reality outside this, everything is reality. Then I want it because my nature is Ananda Swarupa. That's why that thing and this one both together mix and match happens, telling that I want everything. I'll start accumulating into all different, possessions, professions, all anatmas. By unrighteous or righteous, it doesn't matter, righteous, unrighteous, I want it ashta. That's how things work. Live life for, I have destroyed this enemy for mine. I will destroy all other enemies also. See, for a seeker of truth, enemies are nothing but his own, Asuri Sampatis. He will start destroying those. For as already the person who is having Asuri Sampati, enemies will be outside. They're not inside at all. So I am only God. There is no other God. Obviously. Then what happens? I don't consider anybody else as God. When we have heard the story of Prahalada, Hiranyakashipu, he forces others to tell that I am God. And there is only one God. Either I am God, or I will force one God to be, this is what is important and nothing else. Whatever I think is God is God. That's all. If I am God, then you do puja of me. If someone, if one God I have in my mind, one name, something, that itself, and no one else, everybody else is are bound to follow. Otherwise, that other people will be destroyed. Okay, I enjoy life. Life is for enjoyment. Yeah, I am very successful. When someone is having such krodha and misusing of all his powers and things, so he will be thinking that he is very, very successful. But in reality, success, meaning of success is different. And Guruji tells that meaning of success in last sloka of Bhagavad Gita. I think we'll have that Vijay or Bhuti. I am rich, I am born in very high class family and the others are nothing. So that's how things, others are nothing. If I am not born in high class family, I'll make sure that I will come into that level. Somehow, arrogance and everything, will use it. That's how things are. Nobody is equal or comparable to me. When I think that I am God, then who is equal to me? That's how things are. I will perform all yagnas to enjoy, not for gaining, for goodwill for others or anything. I will perform for myself, for my enjoyment. No. Many people follow other,
seekers of spirituality go for yagna karya for helping for other people. For here, it is for one's own enjoyment. I want to get heaven. This life I am enjoying like this, and next life also I want to enjoy. That's how it's a very good way of thinking. I think future planning. And I will give charity to show to the people. I'm not giving charity for cleansing my heart or purity of heart or something. It is for gaining fame. That's the reason why they will have written big name in any institutions or temples. If we go, big names, 1.5x, something like that. Deluded thinking and action. Yeah, it is good. ಪ್ರತಿಭಾ, ಹೇಳಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಡೆಮೋನೈಕ್ ಅಂತ ಬರೋ ಬದಲು. ಹೇಳಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೀನು? ನೋಡು ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡು, ಡಿವೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡು. ಅದು ಹಂಗೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಅಸೂರಿ ಸಂಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. thoroughly confused by such fancies they live. Obviously they are like confused people. They don't know, they think that they are getting something, they are doing in a great way. That's and but the thing is they are confused also, because whatever they hold on to it is anyways, whatever we hold on, it's anyways changing, and they get confused. Why what happened? Their life full of anxieties because of that only, and they're confused also. They're trapped and confused and engaged in self gratification. They can't come out also. They don't know reason also what is happening. They're extreme in that sense, confused only. They fall into foul hell, because when that person is, the whole thought process is like that, then they keep on when even in the next life, that same thought process will keep on continuing. It is something like I sown a seed of bitter gourd, and I can't expect it to be mango. So the seeds are like that. Obviously the fruits will be of the same kind, and it will keep on multiplying. So if I want a mango seed, mango, I have to sow the mango seed. The thought is like a seed. That is what first sloka of Bhagavad Gita says. It starts with dharma kshetra. In the kshetra of the mind, what seed do you want to sow? Dharma kshetra or Kurukshetra? That's the question it is. So here Krishna is trying to tell the same thing again. If the person of Asuri Sampati keeps on sowing such ones, and then he is confused why everything is like that, I'm not even. That's how they end up in that vicious cycle, and that is nothing but naraka. That is nothing but naraka. Naraka, physically it might be there, but here mentally that part of naraka is explained. They think that they are great, obviously arrogant, full of arrogance. They pretend to worship as show off. This is very funny. Why should they pretend to worship when they know that they are already God? Then some people tell, no, I am God. If such is the case, because they have to show off to the other people so that they follow them. They want a fan base or somebody to follow them. They ignore all scriptural injunctions for performing yagna. They don't respect any scriptures, anything.
Okay, now next goes to the importance of the scriptures. So, importance of the scriptures is okay. Importance of the scriptures is Guruji is trying to say here. Before that, he says Kama, Krodha, and greed, Lobha. Kama, Krodha, and Lobha are the three gates to the hell. That's what. And if someone is into this Asuri Pravritti, Krishna says, I'm going to destroy them. I will put them into the hell again and again. I will make sure that they are in that only. And I destroy them, is what Krishna says. My question is, if Krishna is told as like very nice, kind, and extremely so much, then why is Krishna trying to say as if he is, I will put them and I'll make them make sure they will be there? For this also, the answer is Guruji gave an answer. When someone with the thought of, it's not like Krishna as like, some kind of a dictator telling that you will be put like that. No, actually, that person only who is having Asuri Guna will attract such things. And they will go into that loka. They will go into such one only. Simple example is, if I like floral, for example, rose, smell of rose, and I tend to go to such places where I go to the rose garden to feel that. If a person likes to go enjoys smell of ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? Some alcohol, so he will not come to rose garden by any chance. Obviously, even if I pull, that person will not come. So he will definitely go to such place where that is sold or that smell is there. In the same way, Asuri Pravritti or Asuri Guna person will not like, even if Krishna calls, come sit here, this is a very nice this one, I will tell you, I will give you, Bhagavad Gita teaching. He will not take it. What, go away, what? Duryodhana says, right? What? Don't show me your magical tricks on me. You showed that everything is my I don't believe your magical tricks, get out of this. So that's how things work. Even if Krishna says, I will give you, those persons are not ready. That's why Krishna, when he says that he is Vishnu Swarupa, whatever you ask for will be given. It's like, is the environment will be created in such a way. God means that one only. Bhagwan means he is giving such an environment of the whatever you want to experience. That's what Shri Krishna is trying to say in this. So Guruji says, those who do not teach this will be getting into such hell. And Bhagavad Gita is a manual for life, manual of life. So focus on the scriptures, Guru and God will really help one come out of this samsara or perpetual death and birth cycle. This is the reason, importance of the scriptures. Okay. Yeah. Any questions? Any questions? Thank you, Pratibha. Thank for you, Papa. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರ. extensive explaining extensively the Asuri qualities. Yeah. We keep looking for these qualities in others without thinking we have them, and we don't recognize what Asuri qualities we are. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. No, we have to grow out of it. Yes. Thank you. Thank you. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೂರಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಐತಮ್ಮ. ಅವತ್ತು ಶೈಲಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರ
ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಇವತ್ತು ಇದು ಈ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತಪ್ಪ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸತ್ವ ಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ ಎಲ್ಲಾನು ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಯಾರುನು ಸತ್ವಗುಣ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾರು ತೊಳೆದು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಖಂಡಿತ ಅದೇ. ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ ಇದು ಹೇಳಿರೋದ್ ರೀಸನ್ನೇ ಅಷ್ಟು. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಸಿ ಇನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಅರೋಗೆನ್ಸ್, ಓಕೆ ಅವನ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ನಾನು ಈ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ, ಮುಗೀತಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ದಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಶುಡ್ ಗ್ಲೋ ಕೀಕ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಸತ್ವನೇ ಇದೀವಿ. ಮೋರ್ ಸತ್ವ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲಾರುನು Nice point. ಏನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ತಿಂದ ದೇಹ ಇರದೇ ಇರತ್ತ, ಕೋಪ ಗೀಪ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ? ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ದು. ಶೆಲ್ ವಿ ರಿಕಾಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ರಿ. ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುರು ಆಗೋದೇ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಂದ. ಇಫ್ ಜೀವ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ತತ್ವಮಸಿ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ, why don't I know it? Why the jiva does not recognize brahmatva in itself? ಏನು ಉತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ? ಅಜ್ಞಾನ. ಸಿಂಪಲ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟು. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಅಜ್ಞಾನನೇ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಜ. We have evolved from a small cell to a Correct. water life, to plant life, to monkeys, to the man, and evolution has taken many billions of years. But according to Vedanta, we have come from matter to animal to all those lives. But according to science, it's from monkey to man, and still we are having all those vasanas. Everything has been encoded in our genes. So it's not only the monkey mind which is making us act. That's the first thing which comes to us, because the evolution has recently we have come from monkeys. So that is the restlessness and everything which is showing, and Correct. that's the reason we can't recognize, simply say I am Brahman. Correct. That's Okay, it. Chandra. See, we have evolved 84 lakh yonis. We have crossed and come. Then only we have come to Manusha Janma. We don't know what we were. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ಮನುಷ್ಯರ ತರ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಾನೋ ಬಂದಿದೀವಿ. ನಮ್ ದಶಾವತಾರ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದೆ? ನೀರಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋವಾಗ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸ್ಟಿಲ್ ದ ವಾಸನಾಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್. So all that has to be erased before we can say Aham Brahmasmi. That is why we are taking so long. Depends on our stage of evolution where we are right now. Even in Manusha Janma, we don't know how much sadhana we have done. Definitely we have done a lot of sadhana. Otherwise we wouldn't have come to Sadguru. That much is there. See, these days Guruji is doing Guru Gita. Every morning, for a couple of weeks, he has done Guru Gita. It's talk. very nice. I attended. Adrolge, that's what it says, no? Getting a Sadguru means that is the last stage. Last stage of evolution, only you get the Sadguru. See how lucky we are, how fortunate. We should take advantage of that and ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. So we are trying to do whatever we can in that manner. So we can always
pat ourselves on the back. It's okay. Then innenappa. Actually, all the same things have been covered also in the whole talk is about demonic and divine qualities only. So what is divine quality? What is asuri quality? And the next question now. How do we get divine qualities? How to invoke those divine qualities in us? We know how the asuri qualities will come because of tamas and rajas. So how to rise from tamas to rajas to sattva? By swadhyaya, nididhyasa. by shravana. Okay. Shravana manana nididhyasa. Yes. Heli pasha Chandrana. Okay. Correct. Chandra or ಹೇಳಿದ್ದು. Shravana manana. By karma yoga, by purity of intellect and Yes. clarity of mind and purity of intellect in the, ಹೌದು. we have keep polishing ourselves to get sattvic and realize what is asuri guna, what we have to overcome by shama dama, by shat sampati. We have to overcome those asuri qualities which we can recognize in ourselves and come to the divine form, divine life. Very good. Very perfect. ಶೈಲಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾರ್ಗಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದೀಸ್ ಅಸುರಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಗಗಳು. Outside, I will speak for a while. Oh, you're outside. Okay. Doing panchayajna and Correct. yoga will give the clarity. Correct. And the jnana will give the purity. So when you get clarity and purity, you do the karma. Very correct. So it will be very easy to this marga. That is given by Guruji. Yes, ma. Correct. Very nice. So ಚಂದ್ರ ಯಜ್ಞ ಭಾವ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ? ಯಜ್ಞ ಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಭಾವ? ಗುರುಜಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಆರ್ ಚೈನಾ ಗರ್ಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಇದು ಟೀ. ಜಾಪನೀಸ್. ಜಾಪನೀಸ್ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ? ಅಲ್ಲ, ಹೇಳಿ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಯಜ್ಞ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು, ಒಂದ್ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಸೊ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಭಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದ್ ಸಾಧನೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಜನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಭಾವ ಹ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು? ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಕೆಲ್ಸಾನು ಯಜ್ಞ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳೋದು ಭಗವಂತ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ, ಏನೋ ಒಂದ್ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ತರಕಾರಿನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ತರ, ನಾನೇ ಈ ನಡುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ. ಯಾವ್ದೊಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಯಜ್ಞಭಾವ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಆಸ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ವೇ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಯಜ್ಞ ಭಾವ. ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಅಂಡ್ ನೋವೇರ್. ಆ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅವರು ಚಂದ್ರ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಕೆಲಸ. ಹೌದು. ಬಟ್ ಯಜ್ಞ ಏನು? ದ ಟರ್ಮ್ ಯಜ್ಞ ಇಸ್ ಸೆಪರೇಟ್. ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಜ್ಞ ಏನಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯಜ್ಞ? ವೈ ಡು ವಿ ಡು ಎನಿ ಯಜ್ಞ? ಯಜ್ಞ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. Out of gratitude, offering into fire is called yajna, alva? Yajna is offering. to purify. So when you go inside, you will offer everything. Kshamadama, adella vidiksha, shraddha sampat. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಸೇವೆ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಯಜ್ಞ ಭಾವ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಷ್ಕಾಮ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ? ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಜ್ಞ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂತ.
ಆಹುತಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ ಏನ ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಂ ನಮಮ ಇದ್ ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ತಾನೆ. ಆರ್ಜ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಇದು ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಅದು ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಆ ಕಡೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಗ್ನಿಲ್ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟೋಗತ್ತದು, ನನ್ಗಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆ ತರ ಯಜ್ಞ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್. No kartatva, no bhoktatva in any act. ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸರೆಂಡರ್. Surrender. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ, Gratitude. ಅಷ್ಟೇ. Attitude of gratitude. ನಂದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿನಗೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಪಿತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಅದು see, in one of the verses Krishna says, I am adhi yagna ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನೇ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. I am adhi yagna ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, which means I am the recipient of all your sacrifices ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And ಇನ್ನೊಂದು 2 steps further, the whole universe is a yagna only. ಹೆಂಗೆ? How is the whole universe yagna? Everything is continuously going on and on and on in a cycle alva. In nature, for example, clouds are giving away water, water is going away as smoke, as steam again is making that cycle is a yagna only. If you hold on to something, it is not an yagna. Only when you give, it is an yagna. Nature is sustained because of yagna. Ecology, entire ecology is yagna only alva. Nature, flowering, fruiting. Yes. Everything. Everything is getting recycled. Except man is the only hoarder in life. Hoard ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವೊಬ್ರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಭಗವಂತ. ನೀನೇನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಯಜ್ಞ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳತ್ವೆ ಪಾಪ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವುಗಳೇ ಎಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸುಮ್ನೆ ಯಾರನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಲಯನ್ಸು, ಟೈಗರ್ಸ್, ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಶ್ವಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆದು ತಿನ್ನೋದು. Therefore, that is a yagna bhava. Just giving everything as an ahuti to Krishna. ಇನ್ನೇನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ, ಹೇಳಮ್ಮ ನಿಂಗೇನಾದ್ರು ಯಜ್ಞ ಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್? ಗುರುಜಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ವಿನೀತಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು 1 ಇಡಿ ಅಥವಾ 1 kg ಅಷ್ಟು ಇದಿದೆ, ಭತ್ತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅ ಲಿಟಲ್ and the rest of it I will grow them on the field. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಅ ವೆರಿ ಒಂದೇ 1 kg ಅಷ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು 100 kgs, 200,000 kgs like that. So now yagna here what he is trying to say is, ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಮನಿ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಡು, ಆಯ್ತಾ? ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದ್ 5%, ಒಂದ್ 10% ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದಾನಕ್ಕೂ ಯಜ್ಞಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿನ್ ಹತ್ರ 1 kg ಇದೆ, ಒಂದು 200 grams ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಅದೇ 200 grams ನ ನೀನು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ಬಿಗರ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ 10% ನಿನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಟಾಗ, ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನ 10% ಇಟ್ರು ಅದನ್ನ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ, ಗಿವ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅನ್ನತ್ರ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯಜ್ಞ ಹಿಟ್. ಸೊ ದ 10% ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 lakh, 10%ಗೆ 1 lakh ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 1 lakh rupees ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ದಾನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಫಿನಿಶ್, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ.
ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮರ್ತೋಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್, ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಇದು ಅದೆಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಓ ಇದೇನೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ನೋ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಯಜ್ಞ ಇಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್, OTP. ಅಲ್ಲ, ದಾನ ಇಸ್ OTP. ದಾನ ಇಸ್ OTP ಇದ್ದಂಗೆ. ಫಿನಿಶ್, ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಡನ್ ಡೀಲ್. ವೆರಿ ವೆಲ್, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ನೀ ಅದ್ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದು. ಗುರುಜಿ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫಿಶ್ ನ ದಾನ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಟೀಚಿಂಗ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. But I don't know whether it suits here. That's yeah, it. it suits. Guruji told that one also. Okay. ಯಾಕೆ then. ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಫಿಶ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಟೀಚಿಂಗ್ ಗೆ ಹೌ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್. You have to take, you have to use your skills, you have to use your time, you have to devote some time, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದು. That is why it becomes a ಯಜ್ಞ. ಈ ಪಂಚಯಜ್ಞಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಯಜ್ಞ, ಮನುಷ್ಯ ಯಜ್ಞ, ಪಿತೃಯಜ್ಞ, ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಂತದ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಯಜ್ಞ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಮನಿ, ಎಫರ್ಟ್, ಎನರ್ಜಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ On your part. Yeah. when it multiplies. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪ್ರಭುಜಿ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ 4 AVSC ಗಳಿದ್ವು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ರೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಗುರುಜಿ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಭುಜಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ರೇ ಇದ್ರಂತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಗುರುಜಿ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳ್ದಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ, ಅದು ಯಜ್ಞ. ಸೂಪರ್. ಎಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಧ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರೇ ಒಂಥರ, ಮೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಗುರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದೇ won't even ಪಾಸ್ ಆನ್ ದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೊಬ್ನೇ ಫೇಮ್ ಬರ್ಲಿ, ಕೇಮ್ ಬರ್ಲಿ, ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೀನಿ, ಕೆಲವರು ದೇ ನರ್ಚರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಗುರು. ದಟ್ಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಗುರು. ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಅಂಡ್ ಅಕಾಮತಃ ಆಲ್ಸೋ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾಪ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಡಿಸೈರ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ, ಇನ್ ಯಾವ ತರದ್ದು ಆಸೆಗಳು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಯಜ್ಞ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪಾಲ್ಗೆ. ಬೇರೆ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಅವ್ರೇನೋ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ₹1,00,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂನು ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನಮ್ ಗುರುಜಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಬುಕ್. ಓಪನ್. ಎಸ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗುರು ಇವ್ರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲು. And for that many times I have heard, I have seen. ಒಂದೇ ಒಂದು ಇವಾಗ ಇದೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಲೈಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಸ್, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಚಚ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು 17-18 hours ಖರ್ಚು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 1 hour ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ he will have spent some 17-18 hours. Really yagna only, yeah, it is really yagna. This is called as yagna. I don't have to explain anything else. I don't have to go anywhere else to see. Yagna. ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್, ದೈವಿ ಸಂಪತ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಫುಲ್ ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು, ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we can go to next chapter. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದಲ್ಲ ನೀನಾ? ನನಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. Do cruel actions, small ಇದು section. ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು? ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮರ್ತೋಯ್ತು? ನೀ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೋ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಟೈಲ್ ಏನೋ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. So another many things about yagna Bhagavanta has said in the Gita.
So ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರಿ. ಆಹುತಿ ರಿಸೀವರ್ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ದ ರಿಸೀವರ್ ಆಫ್ ಆಹುತಿ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಏನು? ಐ ಆಮ್ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸೋನು ಅಂತ. ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ ನಮ್ಗ ಅದರಿಂದ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ದಟ್? No, everything in totality is Brahman. ಅಷ್ಟೇ. ತಗೊಳ್ಳೋನು ನಾನೇ, ಕೊಡೋನು ನಾನೇ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ. So so everything is Krishna. Everything is Brahman. Totality is, that's totality. Yeah. ಭೋಕ್ತ ಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ರೊಳಗೆ ಅಂತ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಕರ್ತ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಭೋಕ್ತ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಜ್ಞಾತ, ಎಲ್ಲಾನು ಕೃಷ್ಣನೇ. ಎಲ್ಲಾನು ಕೃಷ್ಣನೇ. ಹೌದು. ಕೊಡೋನು ಅವನೇ. Ear of my ears, eye of my eyes, eye of my eye, ear of my ears, everything is Krishna. that's why ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ್ ಲಯ ಎಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಭಗವಾನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಹಸ್ರ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ, ಲೈಕ್ ಐಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸಹಸ್ರಪಾತ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್, ಶೈಲಾ? ವಾಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇದು ಶ್ಲೋಕ? ಲೈಕ್ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳಲ್ಲೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, Yes. Birds, animals, everything, Bhagavan only in everything. Correct. Even the human beings including. Yeah. So that means, eyes, everything, like smell, taste, everything goes to him only. Everything is an ahuti to Krishna. Through 1,000 mouths, through 1,000 hands, through 1,000 eyes, through 1,000 limbs, the universe is working. Of limbs of Krishna it is. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕೃಷ್ಣಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸು ಕೃಷ್ಣಂದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅವಂದೆ. ಅವನ ಮೂಲಕನೇ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ನಾನು ನೀನು ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ನಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಫೂಲಿಶ್. It is Krishna only acting through each and every leaf. Trinamapi nachalati tena vina. Alva. ಹಂಗಂತಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅವನು ನೀನ್ ಎಂತ ದುಷ್ಟನೇ ನನ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡೋ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಎನ್ಲೈಟೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. How where is the common ground between me and an evil person? What is the common ground? I think in the Bhagavad Gita class also we discussed. How can you see Krishna in that most evil Rakshasa, Ravana? How can we see? Hengappa? Atma Jyoti in him and Atma Jyoti in mine are one and the same. They are all Atma Jyotis. Correct. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇನ್ನ ಇದೆಯಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ? No volume, Purnima. No volume. No. You can hear me? Now, yes. Yen Pratibha, you are saying something? Mute ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲ, I am speaking. At what level are we? Are the most evil person and the most beautiful? At what level are Rama and Ravana connected? Pratibha, heli. I don't know about the connection. ರಾಮ ಹೋಗಿ ರಾವಣನ ಹತ್ರ ನಾನು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಈ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧನ ಅಂತ ಕೇಳಿ ರಾವಣನ ಹತ್ರನೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು he started this one. I don't think that is the connection. No. It's okay. ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಸೇಮ್. That is what Prahalada says. Same Vishnu is there in me, same Vishnu is there in you, in everywhere. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು ಅವನು. But he cannot tolerate that.
But why is same Ravana Ravana and why is Rama Rama? just by actions. Just by that combination of Sattva, Rajo and Tamo Guna. Krishna also says, Shri Krishna says in this Bhagavad Gita also, right? ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 3 things. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ದುರ್ಯೋಧನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅರ್ಜುನ ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ನಮ್ದು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ ಅವರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರಾಗ ದ್ವೇಷಸ್. It all comes down to basically between person and person, the difference is in the degree of likes and dislikes. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಂಗೆ ಹಿಂಗಿರೋದಿಷ್ಟ, ನಂಗೆ ಹಂಗಿರೋದಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ? ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಅಷ್ಟೇ. All boils down to what I like and what I don't like. Me and other. ನನಗೆ ನಾನಿಷ್ಟ, ನನಗೆ ನೀನ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಮಾಡೋದು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ, ರಾಗದ್ವೇಷ ಆಗೇನೆ. ಆ ರಾಗದ್ವೇಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೈನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ. ಆಗ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಧರ್ಮ ಯಾವುದು, ಅಧರ್ಮ ಯಾವುದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ರಾಗದ್ವೇಷ ಬಿಟ್ಟಾಕು. ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಧರ್ಮ? ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಅಧರ್ಮ, ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಧರ್ಮ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಗದ್ವೇಷ, ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಅಂಡ್ ಅಧರ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟು ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ. ಹೌದು. ನನಗಿಷ್ಟ ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಯಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೇದಾಂತ. ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ನನಗೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಯಾವ್ದು ಪ್ರೇಯಸ್ಸು? ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ಇಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಸಾಕು. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಂಕ್ಸ್ ತರ ನನ್ಸ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಗುರುಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೂತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 7 ಥಾಟ್ಸ್, 7 actionable thoughts. I am not tired of repeating that because it is so beautiful and practical. ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ನಿಂಗೆ 1000 ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ, ಬಿಟ್ಟಾಕೋ, 7 ಇಟ್ಕೋ. ಅದ್ರೊಳಗೆ 1 ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಇದು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೆದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ 1 ಪಾರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡು ಜಗತ್ ಹಿತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಗತ್ ಹಿತ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಜಗತ್ ಹಿತಾಗ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಡೂ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಂಚಯಜ್ಞ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಡೂ. ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗತ್ ಹಿತ. 3, 4, 5 he says do it for your family. ಏನೋ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೋ ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೇನೋ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅದೆಲ್ಲಾನು 3, 4, 5, 6 ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಹಾಬಿ, ಯು ಪರ್ಸ್ಯೂ, ಏನೋ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೇನೋ ಭಜನೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7ನೇದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಫಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ದ್ವಂದ್ವನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟು ಬರಲ್ಲ. ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಬರೀ ದಾನ ಧರ್ಮ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂತ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಚಂದ್ರ, ಶೈಲಾ, ಜಯಶ್ರೀ, 3, 4, 5, 6, 7 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಮ್ಮ. ಅಷ್ಟೇ. 1, 2 ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. That's all, yeah. One more thing I wanted to say, just for sharing. ಒಂದ್ಸತಿ ಇದು ಮೈಸೂರು ಟ್ರಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಕೋತೀರಾ.
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಮಂತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವರ್ಗು ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಹೌ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದ 1 ಇಂಚ್ 2 ಇಂಚಿನ ಚಿಟ್ಟೆ ಅದು ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿದ್ರೆ, ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ವರ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಪಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತರ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಹಿಯರ್ as japa, when I sing japa here, that has purified this body mind complex. Along with that, that vibration has crossed the oceans and earth and solar system and to many other atra. ಅದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಪ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಜಪ ಮಾಡೋದು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಜಿ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅವರು he tried to explain. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ ಥಾಟ್ಸ್ it's not limited to this body mind complex, but our each and every thought is nothing but the same vibration and can reach till the universe. Because Hiranyagarbha is a collection of all thoughts. My little one, the Vakra thought also is in the Hiranyagarbha. Same Cosmic cloud consciousness. Alva? Subtle thought body is subtle body. So the subtle body of all the entire creation is the subtle body of Ishvara. ಇವಾಗ ನಂದು ಯಾಕೋ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಯಜ್ಞ ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಯಜ್ಞದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಜ್ಞ, the whole thing is yagna, and this universal yagna, cosmic yagna of what is natural ಆಗ್ತಿರೋ yagna is sustained because of the yagna done by humans ಅಂತ. ನಾವು ಜಪ ಯಜ್ಞ, ಜಪ ತಪ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡೋದು, that is the one which sustains the nature's ಯಜ್ಞ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಳು ಯಜ್ಞ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ನಾವು ಭೂತ ಯಜ್ಞ ಈ ಯಜ್ಞಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಧರ್ಮ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಿತ್ತು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ. ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಜ್ಞ. So everything sustained by our ಯಜ್ಞ. This is so important. ನಮ್ದು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು, so much importance is there for this, all these pancha yajnas that God has prescribed. How many of us are even aware of it? ಏನೋ ಈ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರಪ್ಪ 8 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಈ ಡ್ರೌಟ್ಸ್, ಈ ಅಕಾಲ ಮಳೆಗಳು ಇದ್ದು ಅದ್ದು, ಎರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಯಜ್ಞ ಭಾವದಿಂದ. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಜ್ಞ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರತ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ದು ಇದು? ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಗೋಪಾಲನ್ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲ? ಜೆ. ಓಕೆ ಪೀಪಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಅವರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಲೋಕಾಹ ಸಮಸ್ತಾಹ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हरिः ओम तत्सत्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।